Puja Kariष्ये Syamanasya Gotrasya Haridasa Gotrasya Ramanadan Navadayasya Punarusvanajjatasya Paripurnanamyaha Jyeshtan Jatayaha Kartik Namadayasya Anuradhanajjatasya Vinayanamyaha Punarusvanajjatasya Kiran Namadayasya Rohini Najjatasya Saukutumbanam Reshmanamyaha Satyanam Punarvasvanajjatasya Simakutumbanam Shyamsakattana Pujan Kariष्ये Jamanasya Gotrodbhosya Yajnisena Sugotrasya Muralidhara Chakravartinamadayasya Sridevi Namyaha Saket Namadayasya Satvik Namadayasya Panindra Namadayasya Kutumbanam Shyamsakattana Pujan Kariष्ये Jamanasya Gotrasya Purvashanje Namadayasya Vachagotrasya Prabhanamyam Makananjatasya Sakutumba Satyanaha Pujan Kariष्ये Jamanasya Gotrasya Haridasa Gotrasya Anjaneyil Namadayasya Renu Namyam Himan Namadayasya Avedana Namyam Anisha Namyam Anaya Namadayasya Karan Namadayasya Vibhuti Namadayasya Kabir Namadayasya Suman Namadayasya Kutumbanam Shyamsakattana Pujan Kariष्ये. Please sit down. Yajnisena Muralidhara Chakravartinamadayasya Kutumbanam Shyamsakattana Pujan Kariष्ये. Jamanasya Gotrodbhosya Gotrasya Kishore Namadayasya Asaleshanjatasya Swapna Namyaha Uttarabhadranjatasya Sai Vihan Namadayasya Purvashanjatasya Manasvi Namyaha Subhagotrasya Subhanajjatasya Venkata Namadayasya Subhanajjatasya Varina Namyaha Atrigotrasya Subhanajjatasya Gururaj Namadayasya Subhanajjatasya Sarita Namyaha Vajanalagotrasya Anuradhanjatasya Anusha Namyaha Varinajjatasya Siddhartha Namadayasya Shankapalagotrasya Astanjatasya Mahesh Namadayasya Makhanjatasya Arpita Namyaha Gautamasagotrasya Purvashanjatasya Mallika Namyaha Bhardhavat Namadayasya Kashyapasagotrasya Subhanajjatasya Rajo Namadayasya Subhanajjatasya Rajalakshmi Namyaha Subhanajjatasya Srinivas Joga Namadayasya Agastya Gotrasya Sailesh Namadayasya Pramila Namyaha Paras Namadayasya Rikesh Namadayasya Jyotsna Namyaha Sukruti Namyaha Manjula Namyaha Sanket Namadayasya Penelope Namadayasya Binchi Namyaha Vishnu Gotrasya Uttaratanjatasya Rajeshwari Namyaha Kaundinya Gotrasya Madula Gotrasya Jyeshta Nakshatram Raghupati Namadayasya Uttara Nakshatram Janaki Namyaha Uttarada Nakshatram Muttulakshmi Namyaha Purvashada Nakshatram Harini Namyaha Punarvasu Nakshatram Kartik Namadayasya Vrisra Nakshatram Nicole Namadayasya Sarvesham Bhaktajananam Sarvesham Kainkariaparaanam Saha Kutumbanam Kshemastu Vijayirarohya Ishwariyarjadam Rama Saita Satyanarayana Swami Puja Kariष्ये. Mic on chestanaina? Okay. Please repeat everybody. Harihi Om Sri Venkata Achaladisham Sriyaha Vyasita Vakshasam Sritachetanam
मंदारं श्रीनिवासं अहं भजे। हरिः ओम शुक्लां अंबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरिः ओम श्री गोविंद 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 महाविष्णु आज्ञया प्रवर्त मानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे पुष्कर द्वीपे गोतीर्थ खंडे सप्तकुला चलयिते सप्त सागर परिवृते मेरोः पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् प्रवर्तमानायां व्यावहारिक षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीमते शुभकृते नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासर युक्तायां श्रवणा नक्षत्र युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ भगवते आज्ञया भगवते कैंकर्य रूपं श्रीमान नारायण प्रीत्यर्थं मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं चिंतित मनोरथ सिद्ध्यर्थं सर्व अभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं रमासहित सत्यनारायण स्वामी व्रतं करिष्ये तदंगं निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्ति सिद्ध्यर्थं महागणपति पंचलोक पालक पूजां आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूलता सिद्ध्यर्थं मम आदित्यादि नवग्रह दोष परिहारार्थं आदित्यादि नवग्रह पूजां इंद्रादि अष्टदिक्पालक पूजां करिष्ये। श्री रमासहित सत्यनारायण स्वामी व्रतम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये। कृतोऽस्मि करिष्यामि। ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनापस्तमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नो अधिभिस्सीदसादनं महागणपतये नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा सास्तेजमस्मानाय प्रमोषि वरुणं भगवन्तं मुण्डैकाक्षाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अवाहयामि आसनं समर्पयामि। वरुणाय नमः। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। आयां सर्वपूजार्थं दुरितक्षे द्वारकः फलदेवताभ्यो नमः। ध्यान आवाहन षोडश उपचार पूजां
समर्पयामि वरुणाय नमः ये ते गन्धाक्षत पत्रपुष्पजाभरणाः सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ओम वरुणाय नमः ओम अपांपतये नमः ओम समुद्रराजाय नमः ओम तीर्थराजाय नमः श्री महावरुणाय नमः नानाविधां परिमलपत्रोत्पानि समर्पयामि अर्घ्यपाद्याचमनीं समर्पयामि ओम वरुणाय नमः कलदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपज्वलाभूज्जीवनं च दिशो दशाम् ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सत्त्वं तत्त्वेन परिज्ञां प्राणाय साम्मने स्वाहा ब्रह्मणिमात्मोर्दत्वायां भूर्भुवस्वरों सर्वोपचारोजां समर्पयामि वरुणं भगवन्तं पुण्डरीकाक्षाय नमः यदा सुकुमारस्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च शुभं शुभं वरुणाय नमः यदा सुकुमारस्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम गणपत्यादि पंचलोकबालदेवताभ्यो नमः तत्पुरुषाज्ञ कृतदादिमिः तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम ब्रह्मादेवानां पदविकवीनां सांगां ब्रह्माण्डलोकपालयामि इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवसांगां सायुधां सवाहनां सचक्रं विष्णुलोकपालं ध्यायामिम् आवाहयामि तद्रुद्धावे सांगां सायुधां सवा रुद्रलोकपालं ध्यायामि गौरी मा शल्लाशंगां सायुधां स्वां गौरी लोकपालं ध्यायामि गणपत्यादि पंचलोकाग्निर्पयामि पादेवाज्ञर्पयामि आत्मनर्पयामि स्नापयामि स्थानाङ्गं नर्पयामि हरिद्राचूर्णं कुंजुरान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुभकाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदर विकटाज्ञराजविनायकाय नमः ओम श्री महागणपते नमः गणपत्यादि पंचलोकपालदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि उद्दीपज्वलापूज्जीवनं च दिशो दशाम्बोद्भवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्राणाय स्वाहा स्वाहा गणपत्यादि पंचलोकपालदेवताभ्यो नमः कदलीफलनिवेदनं समर्पयामि सर्वराजोपचार भक्तोपचारोपचार समर्पयामि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा सजमानानां महाउल्लासरसा गृह्णामि सत्यनारायण पूजां उद्दिश्य आदित्यादि नवग्रह पूजनं करिष्ये ओम मा सत्येनैषा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्यं च हिरण्मय सवितारधेना देवो याति पुनासन्ने सांगां सायुधां सुवाहनां स्वशक्तिं पत्नीपुत्र परिवार समेताम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितं सूर्यग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहदेवताभ्यो नमो नमः ओम आप्या समेतांगां सायुधां सुवाहनां स्वशक्तिं पत्नीपुत्र परिवार समेतां चंद्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि यज्ञमूर्धादिवक्रसांगां सायुधां सुवाहनाम् अंगारकं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि उद्बुद्धस्याग्नेमिट्टापुरतांगां सायुधां स्वाहानां बुधग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पतिर्दिवसांगां सायुधां स्वाहानां बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पतिग्रहदेवताभ्यो नमो नमः शुक्रन्दे अन्यद्विदन्ते अन्यज्यस्वरूपे अहनिद्योरिवासांगां सायुधां स्वाहानां शुक्रं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सन्नो देवीर्भिट्टयापोपं सांगां सायुधां स्वाहानां शनिचक्रं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि कयानचित्रगधा सांगां सायुधां स्वाहानां राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि केतुकुण्डकेतवे पेशं सांगां सायुधां केतुग्रहं ध्यायामि आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः समर्पयामि जपालं संकाशं काशिभेयं महादेवं नमोरं सर्वपापज्ञं नरस्वाकरं दैशङ्करारां क्षीरोदं नमामि शिशनं सोमं शम्भोर्मकरभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कामं
भक्तां भार्गवं नमाम्यहं नीलासमाभासनविक्रमाभुजं छायामार्तान् सम्बोधं नमां गणेश्वरम् अन्धकायं महावीरचन्द्रं सिंहिकाकर्तं नमाम्यहं फलात्मकाशातारकाकरमस्तकं रौद्रं रौद्रान्तकेतं नमाम्यहम् आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनेभ्यश्च राहवे केतवे नमः ओं सूर्यग्रहाय नमः ओं चन्द्रग्रहाय नमः ओं अंगारग्रहाय नमः ओं बुधग्रहाय नमः ओं बृहस्पतिग्रहाय शुक्रग्रहाय शनिग्रहाय नमः ओं केतुग्रहाय नमः ओं आदित्याय नवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रोत्पान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपज्वलापूज्यवनं यजसो दशाक्षा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि भूर्भुवस्वः ओम प्राणायतोन्यानायस्तुधाम्ने स्वाहा ब्रह्मणमात्मं गत्वायं भूर्भुवस्वः आदित्यानवग्रहाभ्यो नमः कदलीफलनिवेदनं समर्पयामि सर्वराजोपचारमुक्तोपचारमु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 
मान साधितानोकप्रसादरसागुणामि रमा सत्यनारायण इंद्राज अट्टदिक्पालक पूजनं करिष्येन्द्रं वस्तुतस्वरे अभामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तकां सायुधां स्वान्तं दिक्पान्द्यायामि अग्निन्दूतं पुणीमहे ओतारं विस्साङ्गां सायुधाम् अग्निदिक्पान्द्यायामि यमः सोमकं साङ्गां सायुधां सुमन्दिक्पान्द्यायामि सोनोपरा साङ्गां सायुधां तत्त्वायामि भ्रणोन्दिक्पान्द्यायामि तवार्तकम् वायुदिक्पान्द्य सोमो देनुकं सोमो रन्ध्वाकं सोमो वीर्यं कर्मण्यन्ताङ्गां सायुधां कुबेरं दिक्पान्द्यायामि तमीशां च कृष्णाविशां दिक्पान्द्यायामि इंद्राजटिपाल देवताभ्यां ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पादपाद्मर्पयामि आत्मनर्पयामि स्थापयामि स्नानागम्माद्मर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं इंद्राय नमः ओं अग्ने नमः ओं यमाय नमः ओं निरुते नमः ओं वरुणाय वायुवे कुबेराय नमः ओं ईशानाय नमः इंद्राजटिपाल देवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्रोत्पादं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि ओं भूर्भुवस्सुवः तत्सुरेण्यं भर्गो देवसुब्रह्मण्याय त्वं जानमणे स्वाहा नमोऽस्मर्दं समर्पयामि श्रीमानानाम् इन्द्राजट्टदिक्पालदेवता प्रसादितं मा सत्यनारायण पूजन सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रेष्ठा महामन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराशयाग्रेस्तां सर्वान् प्रार्थना हां बीजं भीम सिकमित्र नारायण स्वामी प्राणप्रेष्ठादिभीं हांगमताभ्यां जनेभ्यां मध्यमाभ्यां स्वाभां हृदयान् भीम सरसे स्वाहा भयं शिगाभास्त्रां भूर्भुवस्सुरो दिग्बन्धः रिपीट हरिः ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्यान गम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ ह्रां श्रीं क्रों यं रं लं वं शं क्षं हम रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनः चक्षुः श्रोत्रं जिह्वा घ्राण इहैव आगत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा अमृतमयि प्राणः अमृतामापः साङ्गां सायुधां सवाहनां सशक्तिं पत्नीपुत्रां परिवारसमेतां रमा सत्यनारायण स्वामी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अवाहयामि எல்லாரும் தியானம் பண்ணிக்கோங்க ध्यान करो सब लोग ओम ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रयं लोकनाथं लोकेशं गौतमाभरणं भरिं पीतांबरं नीलवर्णं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरवो ब्रह्माश्रितां ध्यानं समर्पयामि
ज्योतिष्यान्तं मोक्षाख्यमेव विष्णुमावाहयामि कल्पद्रोमूले मणिवेद्यमध्ये सिंहासनं स्वर्णमयं विचित्रं चित्रावृतलक्ष्मीयन्ति नारायण स्वामी समर्पयामि नारायणमत्तेस्तु नरकार्णवतारकः पाद्यं गृहाण देवेश मम सौख्यमद्य पादयोः पाद्यं समर्पयामि रक्तारक्तस्वरूपाय मुठीकपदे नमः मया निवेदभक्त्या अर्घ्योऽयं प्रत्यक्ष्यताम् हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकन्यान् यद्वारीं सर्वपापहरं शुभं त्वयं कल्पसं देव सद्यगाच्युतमत्यनारायण स्वामिने नमः आचमनीं समर्पयामि तीर्थोदकैः स्नानं मयात्पितं विधिना कृपाः सत्यनारायण स्वामिने नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओम महाप्याय समेतते विश्वदस्तोमुट्टयम् भवावाजः संगते अप्सुमे सुमन्त्रप्राणवेहजीः दधिक्रावण्योकारजम् विष्णोरस्वस्य वाजनः सुरभिनोमकाकरते प्रण आयोगं जिदारिजते मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्दोषधीः मधुनक्तमदोषधीः मधुमप्पाद्रगुंजः मदिद्योरस्तनप्यता मधुमान्नोनस्पतिः मधुमागमसूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः स्वादुपैदिव्या जन्मने स्वादुर्मित्राय वरुणादाभ्यात्नारायण स्वामिने नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि हरिः ओम् सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्तः सहस्रपात् सभूमिन् विश्वतो वृत्वाम् अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वम् अद्भुतं मिच्छभव्यम् उदानमृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोत्यायादच्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीं त्रिपादोद्वदै पुरुषः पादोऽस्यैवाहवात्मनः ततो विष्पन्यक्रामते शासनानशनेऽपि तस्मात् विराडजायत विराडोऽतिपूरुषः स जातोऽतिरिच्यत पश्चात्त्वमिमदो पुरः यत्पुरुषेण विशा देवा यज्ञमतन्वद वसन्तो अस्यासीताज्यम् वीट्महिद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन्वरिदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञं तन्मानाः अवध्यं पुरुषं वसं तं यज्ञं बर्हिः च प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा जयन्तः साध्या ऋषयस्य तस्मात् यज्ञाः सर्वोदः समृद्धं मुषदाज्यं वसुगश्चाविचक्रे वायव्यान् आरण्यां ग्राम्यासये तस्मात् यज्ञाः सर्वोदः अजस्सामान् यज्ञरे छन्दागुंसयज्ञरे तस्माडजायन्त हेकेदो भजागतः गावोः यज्ञरे तस्माज्जाता जापयः पुरुषं विदधुः कथिता विकल्पयन्न मुखं यमस्य गो बाहो काभुरूपादा उच्यते ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोदद्वैश्यः बुद्ध्यागं शूद्रो जायता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायता मुख इन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद् वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं श्रीष्णाद्यौ समुवर्तदाभ्यां भौमित्यहस्रोत्रात् तदा लोकाकुम्मकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्याभिमन्यशास्ते धाता पुरस्ताद्यमुहाजहारां चक्रप्रविद्वान् प्रविहसहस्रः तमेवं विद्वान् अमृते भवति नान्यपन्दायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेन नागं महिमानस्यन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतपृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि कस्य त्वट्टापि तदत्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वान् अमृते भवति
नान्यः विद्यते धनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे हन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरः परिधानन्ति योनिम् मरीचीनां पदभिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये विजं ब्राह्मण्यनेन्दः देवाग्रेतदब्रुवन् निश्चैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवसे ईक्षते लक्ष्मी सपत्न्यौ अहोरात्रे पास्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनव्याप्तम् इत्थं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणाम् सर्वं मनीषाणाम् ॐ दक्षिण्योरावृणीमहे गातुं विज्ञाय गातुं विज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं सन्नास्तु द्विपदे पिञ्जहत्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ अमृताभिषेकोऽस्तु हरिः ॐ ब्रह्म विष्णु महेशानां निर्मितं ब्रह्म सूत्रकं गृहाणां भगवन् विष्णु वस्त्रं प्रति गृह्यतां रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं च सुमनोहरं विलेपनं सुरुश्रेष्ठं प्रीत्यर्थं प्रति गृह्यतां रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यपरिमळ गन्धां धारयामि हिरण्य हार केयूर ग्रयवेरी मणिकण्टकैः सुहार भूषणैः युक्तं गृहाणां पुरुषोत्तम रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः सुवर्ण आभरणान् समर्पयामि मल्लिकादि सुगन्धानि माल्यादीनि हे प्रभो मया घृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रति गृह्यतां रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालां समर्पयामि हरिः ॐ अध अंगपूजां करिष्ये ॐ केशवाय नमः पादौ पूजयामि ॐ गोविन्दाय नमः गुल्फो पूजयामि ॐ इंदिराधिपतये नमः जिंघे पूजयामि ॐ अनघाय नमः जानम पूजयामि ॐ विष्टरसे नमः खड्डिं पूजयामि कुक्षिता किल भुवनाय नमः उदरं पूजयामि लक्ष्मी वक्षस्थल लयायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि कंबुकंठाय नमः कंठं पूजयामि पूर्णेन्दु निभ वक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि कुट्मल दन्ताय नमः दन्तान् पूजयामि नासाग्र मौक्तिकाय नमः नासिकां पूजयामि सूर्य चंद्र अग्नि धारिणे नमः नेत्रे पूजयामि सहस्र शिरसे नमः शिर पूजयामि रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य वीर्य
विजयम् अभयम् आयुः आरोग्यम् ऐश्वर्यम् अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं रमासहित सत्यनारायण स्वामी दिव्य चरणारविन्दयोः अष्टोत्तर शतनाम पुष्पार्चनां करिष्ये। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशां पद्मनाभां दामोदरं हरे नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम सौर्ये नमः। ओम चक्रवाणे नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम वासुदेवाय जगद्गुरुं वामनाय नमः। ओम ज्ञानभंजराय नमः। ओम श्रीवल्लभाय चतुर्मूर्तियोमकेशं शंकराय नमः। ओम गरुडध्वजाय नमः। ओम नारसिंहाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवकीपुत्राय नमः। ओम पार्थसारथे नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम शंखपाणिये नमः। ओम परञ्जोषात्मजगलाधराय नमः। ओम सर्वलोकपतिप्रभवे नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम त्रिकालज्ञाय नमः। ओम त्रिदाम्ने नमः। ओम करुणाकराय नमः। सर्वज्ञाय सर्वगाय सर्वेशाय नमः। ओम सर्वसाक्षिकाय नमः। ओम हरये नमः। ओम शेषाय नमः। ओम हलायुधाय नमः। ओम सहस्रबाहवे नमः। व्यक्ताय सहस्राक्षाय क्षरागजाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशमर्दनाय नमः। ओम कैटभारी विद्याराय कामदाय नमः। ओम कमलेशनाय नमः। ओम सुसत्रवे नमः। ओम अधर्म शत्रवे नमः। ओम काकुच्चाय नमः। ओम कगवाहनाय नमः। ओम नीलांबुते नमः। ओम नित्याय नमः। ओम नित्यतृप्ताय नमः। ओम नित्यानंदाय सुराध्यक्षाय निर्विकल्पाय निरंजनाय ब्रह्मण्याय नमः। ओम पृथ्वीनाथाय पितवासेन गुहाश्रयाय नमः। ओम वेदगर्भावे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम त्रैलोक्यभूषज्ञमूर्तमे आत्मे नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वासवानजाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम समुद्रष्टे नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम भक्तप्रियाय नमः। ओम जगत्पूज्याय नमः। ओम परमात्मे नमः। ओम सुरान्तकाय नमः। ओम सर्वलोकनामान्तान्तं अजाधाराय नमः। ओम निराधाराय नमः। ओम सर्वाधाराय नमः। ओम धराधराय नमः। ओम निष्कलंकाय नमः। ओम निराभासाय पुंज भक्तभट्टाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम पुण्यकीर्ति नमः। ओम पुराणान् जगत्प्रभुवे नमः। ओम पुण्यमूर्ते नमः। ओम जनार्दनाय जगद्वेणे नमः। ओम वाहनाय नमः। ओम ज्ञानभंजराय नमः। ओम श्रीवल्लभाय चतुर्मूर्ते नमः। ओम व्योमकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशांकराय नमः। ओम गरुडध्वजाय नमः। ओम नारसिंहभक्तवत्साय महोदराय नमः। ओम पुण्यकीर्ते नमः। ओम पुरातनाय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम सत्येशाय नमः। ओम सत्यविक्रमाय नमः। ओम सत्यदेवाय नमः। ओम सत्यात्मे नमः। ओम सत्यविभवे नमः। ओम सत्यप्रभवे नमः। ओम सत्यलोकेशाय नमः। ओम सत्यात्मे नमः। ओम सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। ओम श्री नमः। ओम लोकधात्रे नमः। ओम ब्रह्ममात्रे नमः। ओम पद्मके नमः। ओम प्रसन्नम पद्माय नमः। ओम पद्मकांते नमः। ओम बिल्ववनस्ताय नमः। ओम विष्णुभक्ते नमः। ओम प्रसन्नाक्षे नमः। ओम श्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री पद्मावत्यै नमः। ओम लक्ष्मीनारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। रिपीट हरिः ओम दशांगम उद्गुलोपेतम सुगंधं च सुमनोहरम आग्रेयम सर्व देवानां धूपोऽयं प्रति गृह्यतां धूपम् आग्रापयामि। वृताभक्ति संयुक्तं वह्निनां
योजितं प्रियं दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहां रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। दीपं दर्शयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवेति जन्मनि जन्मनि रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। फलानि समर्पयामि। सुवर्णकाले मध्ये मणिकणकैते गोतान् भक्तान् च भोज्यान् च लेख्यान् अपरमितरसान्नं चोष्यान् निधाय नानाशाकैरुपेतं दधि मधु गूढक्षीरपाणिक्तं ताम्बूलमाङ्ग राजान्नं सुपदं नित्यं चागदं गतभक्षमायुक्तं नैवेद्यं प्राणाय स्वाहा। ब्रह्मणिमात्मवृत्पायाम्बोद्भवस्तु पुरो। हरिः ओं पूगीफल समायुक्तं नागवल्ली दलैरितं मुक्ताचूर्ण समायुक्तं ताम्बूलं हरिति गृह्यतां ताम्बूल दक्षिणां समर्पयामि। छत्रं समर्पयामि। चामरं वीचयामि। नृत्यं दर्शयामि। गीतं श्रावयामि। आंदोलिकां समर्पयामि। समस्त राजोपचार भक्त्योपचार श्रद्धोपचार पूजां समर्पयामि। कर्पूर दिव्य मंगल नीराजनं दर्शयामि। नीराजनं गृहाणीदं पंचवर्ती समन्वितं तेजोराशि मया दत्तं श्रीगृहाण रमापते श्री लक्ष्मीनारायण रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। कर्पूर दिव्य मंगल नीराजनं दर्शयामि। विष्णोः परमं पदकं सदा पश्चिमसूरयः दिवि भजक्रादसं तद्विप्रासोपन्यवोऽसो दिवागं दशविन्दति विष्णोर्यः परमं पदं प्रियाप्याहनन्तरायाय सर्वस्तोमोऽखिरात्रमुत्तमहद्भवति सर्वस्याप्तै सर्वस्यैत्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। हरिः ओं स्वामिनः सुमन्त्राद्दाः పేరు గోత్రం చెప్పారా చెప్పండి. బుడంకాయ గోత్రస్య దూరం కదా కిషోర్ కుమార్ నవదీస్య పావనీ నమ్యాః ఆద్యా నమ్యాః దేవ నామధేయస్య ముద్దుజంగుల గోత్రస్య రాజామణి నమ్యాః సహ కుటుంబస్య క్షేమ సత్యనామ పూజాం జగరిష్యే. మీరు చెప్పారా? స్వామినాస్తి మంత్రార్థాః సత్యా సహ బలా సంతభవంతో మహాంతు ఒకటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభువనీల అలర్మేల మంగా సమయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సన్నిధో రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి పూజ భగవాన్ సర్వాత్మక సుప్రీత సుప్రసవేషాం భక్తజనానాం సర్వేషాం కైంకర్యపరాణాం సకుటుంబానాం क्षेमस्तभयायरारोग्यैश्वर्याब्धिस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु. रिपीट. हरिः ओम अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं वागीशं वरदायकं सगुणं च गुणातीतं गोविंदं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानंदं जानकी वल्लभं हरिं प्रणमामि सदा भक्त्या नारायण मज परं
दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुनां परिपीडिते विस्तारयतु सर्वेषु तदानिश्च भयेषु च नामानि एतानि संकीर्त्य फलम् ईप्सितं माप्नुयात् सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदप्रभुं लीलया विदितं विश्वं तेन तस्मै नमो नमः। रमासहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि मां कृपया देव शरणागत वत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते कायेन वाचा मनसा इंद्रियैव बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमान् नारायणायेति समर्पयामि। Please come near, offer and do namaskaram. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। एकदानैमिषारण्यहृदयसौनकादयः तत्परच्युतरानन्दं सूते पौराणिकं खलु मते तपसा किं वा प्राप्यते फलवाञ्छितं तत्सर्वं सोतुमिच्छामः सदैश्च महामुने। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। Read the story, each one, each chapter. Please sit down. Keep the mic near on the radio. కూర్చోండి అందరు కూర్చోండి. Sit down, listen to the story. Narada replied, O Bhagwan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. The puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before.
Lord Vishnu answered, the puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Maharishi continued addressing the assembly rishis. O rishis, I will now tell you who all have observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin, and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The Brahmin replied, Sir, I am a very poor man. Unable to bear the pangs of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, his mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, honey, and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta continued, One day when this Brahmin from Kasi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been bestowed with Lord Vishnu's grace, spoke, This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He, he learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the Vrata with whatever he was going to earn by selling firewood that day. He went to the part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought banana, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. Maharshi Sutta continued, O best of ascetics, I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulmuka. He has mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what are you doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Lord Almighty Satyanarayana. On hearing this, Sadhu spoke humbly, O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home
and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife, Leelavati, soon conceived and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the same time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchan Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja and Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought they were the thieves, arrested them, and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody ever listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Sorry. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu, and asked him what he was carrying in the boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, what are you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law,
who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of the safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found, to her joy, her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Maharishi Sudha continued, once there was a king called Tungadhwaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowards were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad to be offered. When he reached his place, he found that the kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. So he went back to the cowards, prostrated himself before the Lord Satyanarayana, and then performed puja with great devotion. The Lord showered the blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after his death. Maharishi Suta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to Narayana. By observing this Katha, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of this Katha can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharishi Suta, after which Shunika and the other rishis returned to their respective places. Repeat. Harihi Om Asyam Subhaditam Rama Sahitam Satyanarayana Swamine Namaha Puna Puja Karishe Yanmaya Bhakti Yuktena Patram Pushpam
ఫలంజలం నివేదనంచ నైవేద్యం స్వీగృహాణం రమాపతే రమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమః. పునః పూజార్థం అర్ఘ్య పాద్య ఆచమనీయం మహానివేదనం సమర్పయామి. ఓం పునః పూజార్థం పునః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాదయోపాధ్యాపయామి ఆత్మనపయామి. పునః పూజార్థం పునః మహానివేదనం సమర్పయామి. ఓం బ్రహ్మణమాత్మోత్ప సత్యం దత్తేన పరిశించామి. హరి ఓం కాయేన వాచా మనసా ఇంద్రియైవ బుద్ధ్యా ఆత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమాన్ నారాయణాయేతి సమర్పయామి. మమ సర్వ అభీష్ట ఫలసిద్ధిరస్తు. డు నమస్కారం. నమస్కారం చేయండి. తీసుకోండి. హెవీగా ఉంటుంది, జాగ్రత్త, కాలుతుంది, వేడి. తద్విఘ్నాః పరమం పదకం సదా పశ్యంతు సూరయాః దివి భజక్షురాజసం తద్విప్రాసోమజ్ఞవాసాదుపాకం దృష్టిబంధతే విష్ణోర్య పరమం పదం హర్యాఃప్యాహనం తరాయా హి సర్వస్తోమోకిరాత్రమత్తమహద్భవతి సర్వస్యాప్తే సర్వస్యైత్యై సర్వమేవ దేనాఃప్నోతి సర్వం జయతి. స్వామినః స్తమంత్రార్థాః సత్యాः సహ ఫలాः సంతి భవంతో మహాంతో. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని సంతు. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిన్మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్త ప్రమాణాధిపతం 2 years after looking. ಇಲ್ಲ పైన కళ్యాణ ఆచా Sarika. बाबू को तो कलर की नास्ति से नास्ति. కళ్యాణ్ కొంచెం పండ్లు పంపిస్తా.
ప్రసాదం ప్యాకెట్లు भूर्भुवः स्वः